Hello everyone, welcome to this video. In the video, we will be seeing coding and decoding based questions. All these questions from SSC CGL exam. For all questions, it is a direct model which is asked in your previous SSC CGL exam. So each and every questions are very important. Number one by one solve pannalam, right? So as we know already, coding and decoding, it deals with a particular pattern. First question, in a certain code language, what, where, how is written as AADDFF, right? Where, there, that is written as DDZZPP, and which, what here is written as FFKKLL. We have to find how is written in that language, right? How is how written in that language? So we are actually trying to figure out the pattern. என்ன பேட்டர்ன்ல இதை கோட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்க போறோம். நம்ம ஒரே ஒரு வேர்டோட கோட் மட்டும் தான் இங்க இப்போ கண்டுபிடிக்கணும், ரைட்? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், we will take the sentences where how is there, right? ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா what, where, how. This is called as AADDFF. And then இதுல how இல்ல, ரைட்? இதுலயும் how இல்ல. But இதுல நம்ம what, there, that, what, there, that. This is coded as DDZZPP. And then the last one, which, what, where. Which, what, here, right? So this is coded as FFKKLL. Apo, in the case, if we look for the codes, right? Inga, what is a word which is there in all the three sentences? Adhe madri, namakku the word idiliyum what irukku, right? This is not what, sorry. This is where, yeah. This is where, right? So what pathina, this is there in two sentences. Adhe madri F is actually for what? Apo what oda respective code pathina FF. Same way, if you look at this, where is there in two sentences. Adhe madri you have DD here, DD here. So where oda code pathina it is DD. Easy. Ipo next is, ipo if you look at this, what, where oda codes நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்போ how oda code which will definitely be what? Which will definitely be AA. So the answer for the first question is option 1, right? So இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்கிற மூணு வேர்ட்ஸ்ல ரெண்டு வேர்ட்ஸோட கோட கண்டுபிடிச்சா ரிமைனிங் இருக்கிற கோட் தான், that's the code for how. Easy question. We'll go to the next question. அடுத்த question, again, in a certain code language, let it go is coded as VCNTAP, right? And this is it. So let it go. This is coded as VCNTAP. And then this is it. This is coded as MQVCIH, right? So இப்போ இதுல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா, what is the code for IT? IT க்கு என்ன கோட் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும். So if you look at this, right? இந்த கேஸ்ல எந்தெந்த letters are repeating அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம், right? So let it go இருக்கு, it இங்க இருக்கு, it இங்க இருக்கு. Obviously the code which is repeating in both, ரெண்டுத்திலுமே எது ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா VC is repeating in both the codes. அப்போ is ஓட code பாத்தீங்கன்னா it is VC. So answer is option 2. Very easy question. அடுத்த question போலாம் quickly. Third question, in a certain code language, it's your life is coded as AOBOCO, right? So it's
your life. This is coded as AOBOCO. Same way, it's your food. This is coded as BACOBO. Correct? இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? We have to find how will food be coded. Food ஓட கோட் என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Right? So இங்கேயும் it's your இருக்கு, இங்கேயும் it's your இருக்கு. So obviously, if you look at this, BOCO is here, sorry, BOCO is here, BOCO is here. Correct? Apo the word which is left for food is BA. So answer for this question is option 1. BA is the right answer. Correct? Another question polam. In a certain code language, set is coded as 37, right? SET. Set they have coded as 37. And MIX, other they have coded as 35. So நமக்கு what will be the code for war அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So இதுல ஒரு particular pattern which is coded in numbers வச்சு கோட் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப இத நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? Right? If you look into this, the major hint என்னன்னா, we have to find the respective numbers for the respective alphabets. Correct? அதை நம்ம ஈஸியா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? For example, let's say if it is A, B, C goes on till X, Y, Z. From left to right, நீங்க number பண்ணீங்கன்னா 1, 2, 3. Obviously, this will be 26. இது 25 இருக்கும், இது 24 இருக்கும். இல்லையா? So, this is how it has been coded. அப்போ, if we try to find the respective numbers for the letters, right? So, இங்க SET எடுத்துப்போம். SET ல S என்ன லெட்டர் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இது நம்ம எப்படி ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம்? We know already there is a code called EJOTY. EJOT அப்படின்ற ஒரு கோட்ல E is the 5th letter, J is the 10th letter, O is the 15th letter, T is the 20th letter and Y is the 25th letter. Correct? அப்போ S எத்தனாவது லெட்டரா இருக்கும் அப்படின்றத பார்ப்போம். இப்போ obviously RST, T க்கு முன்னாடி S இருக்கு, அப்ப S will be 19th letter. Correct? அதே மாதிரி E we know it is 5th letter and then T we know it is 20th letter. So இதுல if we work around the possibilities, நமக்கு 37 அப்படின்ற கோட் கிடைக்கும். இப்போ 37 கிடைக்கணும்னா ஆப்வியஸா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 39 வரும். 5ல சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா 34 வரும். That doesn't work. இல்லையா? அப்போ என்ன பண்ணலாம்? இந்த ரெண்டு லெட்டர் மட்டும் எடுத்துட்டு, அதாவது if I do 39 minus 2, I'll be getting 37. இதே பேட்டர்ன் இதுல ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். கரெக்ட்? இப்போ if I take MIX, M ஓட வேர்ட் பாத்தீங்கன்னா I know that O 15, N 14 இருக்கும், M 13 இருக்கும். ரைட்? And then J 10 னா I 14 இருக்கும். X Y is 25 னா X 24 இருக்கும். So we have got this perfectly. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்குது? If I add this, we get 37. 37ல இருந்து திருப்பி ஒரு 2 சப்ட்ராக்ட் பண்ணனா we get exactly 35. So this algorithm perfectly works. Correct? அப்போ if set is coded as 37 and mix is coded as 35, then war என்ன பார்க்கலாம்? WAR. இதுல இதுவும் கண்டுபிடிச்சா மட்டுமே போதும். In between the letter தேவையில்லை. So war பாத்தீங்கன்னா W. Right? T 20 னா W will be 23. Correct? U will be 21, V will be 22, W will be 23. அதே மாதிரி R பாத்தீங்கன்னா 18. So இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா we get 41. 41ல இருந்து 2 சப்ட்ராக்ட் பண்ணனா we get 39. So the answer for this question is option 1. 39 is the code for war. Okay? Very simple. அடுத்த question போலாம்.
அடுத்த question, silk is written as TIML, correct? SILK. Either they have written it as TIML, correct? அதே மாதிரி insect, INSCT. This is written as IOTEDU. Correct? So இதுல இருக்கிற algorithm pattern first நம்ம வந்து sort out பண்ணலாம். Right? இப்போ S இருக்கு. If you look at S and T, right? They did +2. Correct? Yes or no? R S இருக்கு. Sorry, they did +1 இல்லையா? Immediately அடுத்த letter. S க்கு அப்புறம் T. Right? Next thing, I remains same. I remains same. There is no change. அதுக்கு அடுத்து L பாத்தீங்கன்னா M மாறுது. L is becoming M. அடுத்த லெட்டர் +1. ரைட்? அப்புறம் K பாத்தீங்கன்னா it is also doing +1. Correct? அப்போ I is nothing but what? I is a vowel. Correct? A-E-I-O-U. அதாவது vowels மட்டும் it is not changing. Consonants எல்லாமே it is doing +1. Same way, இங்க I remains constant. Right? Same way, N is a constant, அடுத்த letter +1. Right? So S is a consonant, அடுத்த letter பாத்தீங்கன்னா which will be +1. E is a consonant remains the same. இப்போ C பாத்தீங்கன்னா D மாறுது +1. அதே மாதிரி T பாத்தீங்கன்னா U மாறுது +1. This perfectly works. கரெக்டா? அப்போ கொடுத்திருக்கிற சேஞ்ச் C H A N G E இது என்னவா மாறும்ன்றத பார்க்கலாம். இப்போ C கான்சனன்ட், சோ ஆப்வியஸா D தான் இருக்கும். H கான்சனன்ட், சோ நெக்ஸ்ட் லெட்டர் பாத்தீங்கன்னா I இருக்க போகுது. A is a vowel which will remain constant. And then N பாத்தீங்கன்னா கான்சனன்ட், O ஆகும். இது H ஆகும். E is a consonant, so இது remains same. So DIAOHE. அது பாத்தீங்கன்னா correct option is option 4. Vowels same letter retain பண்ணுது. Consonants +1 ஆகுது. Okay? That is actually the right answer for this. அடுத்த question போலாம். If we go for the next question, bell is written as MKFA. Correct? So bell இருக்கு BELL. இது வந்து MKFA அப்படின்னு மாறுது. ரைட்? So next thing பாத்தீங்கன்னா bond, BOND. This is written as EMPA. So இதுல which algorithm works அப்படின்னு கேக்குறாங்க. கரெக்ட்? சோ நம்ம இதுல என்ன பண்ணலாம்? Let me give you a minute. இத சால்வ் பண்ணுங்க. எந்த பேட்டர்ன் இதுல ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னு. This is MKFA. இல்லையா? MKFA. Right? So if you look at this, first letter last letter ஓட -1 பண்ணிருக்காங்க. கரெக்ட்டா? பிக்கு முன்னாடி லெட்டர் பாத்தீங்கன்னா A. அதே மாதிரி இது பாத்தீங்கன்னா +1 பண்ணிருக்காங்க. கரெக்ட்? சேம் வே இது பாத்தீங்கன்னா -1 பண்ணிருக்காங்க. அதே மாதிரி இது பாத்தீங்கன்னா +1 பண்ணிருக்காங்க. So they did -1 +1 -1 +1. அதே மாதிரி இங்கேயும் கரெக்டா இருக்கான்னு பார்ப்போம். இங்க பாருங்க, they did -1 முன்னாடி லெட்டர், இது அடுத்த லெட்டர், இது முன்னாடி லெட்டர், இது அடுத்த லெட்டர். சேம் வே if we go for blue, BLEW, ஆப்வியஸா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்னவா இருக்க போகுது? இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் லெட்டர் என்னவா இருக்க போகுது? இதோட முன்னாடி லெட்டர் ஏவா இருக்க போகுது. அடுத்த லெட்டர் பாத்தீங்கன்னா என்னவா இருக்க போகுது?
இதுக்கு அடுத்த லெட்டர் M இருப்பது. அடுத்த லெட்டர் பாத்தீங்கன்னா என்னவா இருக்க போகுது? இதுக்கு முன்னாடி லெட்டர் D. அண்ட் அடுத்த லெட்டர் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்த லெட்டர் X. So X D M A. Answer is option B. A very easy question. We'll quickly go to the next question. In a certain code language, cows is coded as 7935, right? And oily is coded as 2568. Okay. So, what is the code for O? அப்படின்னு கேக்குறாங்க. COWS. Obviously, இங்க numbers வச்சு டீல் பண்ணிருக்காங்க. Right? நம்ம ரெஸ்பெக்டிவ் நம்பரிங் ஃபார் த ஆல்பபெட்ஸ் போட்டாலும் ஓகே தான். பட் அவ்வளோ போகிறதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இங்கேயும் ஓ இருக்கு, இங்கேயும் ஓ இருக்கு, இங்கேயும் 4 லெட்டர் 4 நம்பர் இருக்கு, இங்கேயும் 4 லெட்டர் 4 நம்பர் இருக்கு. அப்போ which number is repeating here? இது ரெண்டுத்துலயுமே எந்த நம்பர் ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 5 is the only number which repeats. அதே மாதிரி O is the only letter which repeats. அப்போ respective code for O is option 2. 5 is the correct answer. அடுத்த question. In a certain code language, TIS, T-I-Z-Z. This is coded as V-K-P-P. Correct? So, இதுல என்ன பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ரைட்? ஆப்வியஸா இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா இங்க T இருக்கு, ரைட்? இங்க V இருக்கு. Can I say this is +2? ரைட்? T இருக்கு, ஒரு லெட்டர் ஸ்கிப் பண்ணி, அதாவது T U ஸ்கிப் பண்ணி செகண்ட் லெட்டர் V. அதே மாதிரி I இருக்கு, இங்க K இருக்கு, ரைட்? I J ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அகைன் இங்க +2 K. இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா Z இருக்கு, A ஸ்கிப் பண்ணி B போயிருக்காங்க, இங்கேயும் Z இருக்கு, A ஸ்கிப் பண்ணி B போயிருக்காங்க. So they did +2 for all the letters. Same way இதுக்கும் நம்ம cross check பண்ணலாம். Q O P H. இங்க வந்து S Q R J. So இதோட ரெஸ்பெக்டிவ் பேட்டர்ன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இங்க Q இருக்கு, R ஸ்கிப் பண்ணி S போயிருக்காங்க, இங்க O இருக்கு, P ஸ்கிப் பண்ணி Q போயிருக்காங்க, இங்கேயும் P இருக்கு, Q ஸ்கிப் பண்ணி R போயிருக்காங்க, இங்க I ஸ்கிப் பண்ணி J போயிருக்காங்க. So this perfectly works. அப்போ what will be the code for CKAU? இதோட கோட் பாத்தீங்கன்னா ஆப்வியஸா C இருக்கு, D ஸ்கிப் பண்ணி E, K இருக்கு, M, L ஸ்கிப் பண்ணி M, இங்க B ஸ்கிப் பண்ணி C, இங்க W. அப்போ EMCW option 4 is the right answer. Does it make sense, guys? Easy questions. Quick அடுத்த question போலாம். இதை சால்வ் பண்ணுங்க. Very is written as 6315, right? And vary is written as 1438, right? 6314 and VARY. So இது நம்ம பார்க்கும் போதே நம்ம என்ன ஞாபகம், நம்ம என்ன கிராக் ஆகணும் நம்மளுக்கு, இங்க VRY, இங்க 3 லெட்டர்ஸ், அகைன் இங்கேயும் VRY இருக்கு, கரெக்டா? அதே மாதிரி 314 இங்கேயும் இருக்கு, 314 அந்த காம்பினேஷன் இங்கேயும் இருக்கு. நம்ம என்ன கேக்குறாங்க, A ஓட கோட் என்னன்னு கேக்குறாங்க. A ஓட கோட் கண்டிப்பா 143 இருக்காது, the remaining 8 மட்டும்தான் இருக்கும். So the answer for this question is option 1. Correct? Easy. Let's go for the next one. In a certain code language, confused is coded as 7, chain is coded as 4, right? So CONFUSED. இது வந்து 7, so சிங்கிள் டிஜிட் நம்பரா இருக்கு. அப்போ கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணலாம், எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குன்றத கவுண்ட் பண்ணுவோம். 3 6 8 8 டிஜிட்ஸ் இருக்கு. So probably they would have done 8 minus 1 so that they got 7. இது கரெக்டான்றது அடுத்த
கோட்லயும் கிராஸ் செக் பண்ணலாம். CHAIN செயின் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 4ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதோட கோடு. செயினுக்கு வந்து மொத்தமா 5 லெட்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ 5 - 1 பண்ணீங்கன்னா ஆப்வியஸா யூ எண்ட் அப் வித் 4. அப்போ டெஃபினெட்லி அடல்ட்ஹுட், ரைட்? ஸோ அடல்ட்ஹுட் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு மொத்தமா 3, 6, 9 இருக்கு. அப்போ ஆப்வியஸா 9 - 1 பண்ணீங்கன்னா ரெஸ்பெக்டிவ் கோட் ஃபார் அடல்ட்ஹுட் இஸ் ஆப்ஷன் 1. 8 is the code. Okay, very easy. Let's go for the next one. In a certain code language, demand is written as this. Correct? So DEMAND. Demand is written as this. அதோட கோட் பாத்தீங்கன்னா 410132144. கரெக்ட்? ஸோ இங்க பெரிய நம்பர்ஸா இருக்கு. அப்போ ஆப்வியஸா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? We know that E-Jyoti, இல்லையா? EJOTY. That is nothing but E is the 5th letter from the left. இது 10th letter, இது 15th letter, இது 20th letter, இது 25th letter. அப்படி இருக்கும்போது D எத்தனாவது லெட்டர் அப்படின்றத பார்ப்போம். கரெக்ட்? இப்போ D பாத்தீங்கன்னா D will be 4th letter. Correct? D is the 4th letter. Then E பாத்தீங்கன்னா which is 5th letter. Correct? M, if you look at M, which will be 13th letter. Correct? A will be first letter. N will actually be 14th letter. D again 4th letter. Correct? So எந்த அல்காரிதம் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓகே, கொடுத்துருக்கிறதுல we got 41013, right? இப்போ பாத்தீங்கன்னா if you look at this, இங்க D இருக்கு which is 4th letter, perfectly works. Next E இருக்கு which is a vowel. கரெக்டா? இங்க the position of E is 5, but இங்க 10 கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ can I say they did into 2 for the vowels? கரெக்டா? அதே மாதிரி M இருக்கு, 13 is there. Again A is a vowel, so இதை into 2 பண்ணீங்கன்னா you get 2. N இருக்கு, 14 is there. D இருக்கு, 4 is there. So this code perfectly works. அதாவது only for the vowels they did into 2. Right? This is the pattern. இத குயிக்கா நம்ம அடுத்த கோட்லயும் கிராஸ் செக் பண்ணலாம். ரைட்? சோ அடுத்த கோட் பாத்தீங்கன்னா we got supply. 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 அதோட கோட் பாத்தீங்கன்னா 194216161225. ஸோ இது கரெக்டா ஒர்க் ஆகுதுன்றத கிராஸ் செக் பண்ணுவோம். இஃப் வி லுக் இன்டு திஸ் ரெஸ்பெக்டிவ் பொசிஷன்ஸ், ரைட்? இப்போ எஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா எஸ்க்கு என்ன வேர்டு, ஐ மீன் என்ன நம்பர்? டீக்கு முன்னாடி இல்லையா? ஸோ திஸ் வில் பி 19, U 21, P 16, P 16 again, இல்லையா? L, J is 10, 11, 12 இருக்கும் இல்லையா? K is 11, L is 12, Y 25. So இது குயிக்கா கிராஸ் செக் பண்ணலாம். S, which is a consonant, 19 is there. U is a vowel, 21 into 2 பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 42 வருது. கரெக்டா? P 16 இருக்கு, P 16 இருக்கு, L consonant 12 இருக்கு, Y consonant 25 இருக்கு. This
pattern absolutely works. So if I take product, for product என்ன இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். P R O D U C T. So product பாத்தீங்கன்னா respective letters அதோட numbers பாத்தீங்கன்னா for P it is 16, for R it is 18, இல்லையா? For O it is 15, for D it is 4, for U it is 21, for C it is 3, and for T it is 20. அப்போ consonants அப்படியே வச்சுப்போம், vowelsக்கு மட்டும் into 2 பண்ணுவோம். So it will be P is a consonant, so 16, R is a consonant, 18, O வந்து it's a vowel, so 15 into 2 பண்ணீங்கன்னா 30, then 4, U is a vowel, so 21 into 2 பண்ணீங்கன்னா 42, C is a consonant, 3, T is a consonant, 20. So if you look at the option 161830, 161830 442320. So answer for this question is option 4. Correct? Option 4 is exactly the right answer. Right? Another question போலாம். In a certain code language, Buzi is coded as 10. Right? That is P U Z Z Y. மொத்தமா 5 லெட்டர் இருக்கு. That is coded as 10. கரெக்டா? அதே மாதிரி KING. King is coded as 8. இங்க மொத்தமா 4 லெட்டர் இருக்கு, 8 கோட். அப்போ we got the pattern already. அப்போ abroad. If you look at the word abroad, we have 6 letters. So 6 into 2 பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 12 is the code for abroad. Easy one. Next question. If you have vain, VAIN, vain is coded as OKBY. Correct? And then vast, VAST. Vast is coded as UUBY. So எனக்கு இருக்க இப்போ ஒரே ஒரு ஹிண்ட் என்னன்னா, இங்க A இருக்கு, இங்க B இருக்கு. அப்போ ஆப்வியஸா இங்கேயும் ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட்ல போடுறாங்க, லாஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் போடுறாங்கன்றத செக் பண்ணலாம். So if we look at V and Y, so if we do this, இங்க V இருக்கு, Y. So they jumped 2 letters and went for the third. So obviously they did +3, right? They did +3 for this. இல்லையா? V ல இருந்து third letter they went. அதே மாதிரி இங்கேயும் பாருங்க, they did +3, third letter they went. இங்க பாத்தீங்கன்னா for A and B they did +1, A to B. அதே மாதிரி for A and B they did +1. Next for S and U என்ன பண்ணிருக்காங்க பார்ப்போம். They did +2, இல்லையா? T மட்டும் skip பண்ணிட்டு they went for U. And then for T and U, for T and U if you see, they did +1. Correct? So this is the pattern. இதுலயும் அந்த pattern follow இருக்கான்னு பார்ப்போம். I இதுல வந்து they did +2, second letter from I. அதே மாதிரி this one if you see, they did +1. அப்போ இதே patternல if we look for what is the code for verb, verbக்கு என்ன code அப்படின்றத பார்க்கலாம். VERB, இல்லையா? So obviously P யோட அடுத்த லெட்டர் பாத்தீங்கன்னா C வரணும். they did +1. அதுக்கு அடுத்து ஆர்ல இருந்து லாஸ்ட்ல இருந்து செகண்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா they did +2, ரைட்? இப்போ T வரும், T S ஸ்கிப் பண்ணிட்டு T வரும். E பாத்தீங்கன்னா this is this word, for this word they did +1, கரெக்ட்? அப்போ இங்க F வரும், and for this word they did +3, correct? அப்போ Y வரும். CTFY, CTFY எங்க இருக்கு? It is option 1. Option 1 is the right answer. Another question. In a certain language, man is coded as MAN. MAN. Man is coded as 15, 3,
16. Correct? So, இப்போ again, நம்ம E Jyoti எடுத்தோம்னா EJOTY. I know that this is 5, this is 10, this is 15, this is 20, and this is 25. 25th letter from the left. அப்போ இங்க man எத்தனாவது லெட்டர்ன்றத பார்க்கலாம். If you look at this, man is 13th letter. A is first letter. And N பாத்தீங்கன்னா 14th letter. Obviously, அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் நம்பர்ஸ் கூட +2 பண்ணீங்கன்னா என்ன வருது? இதுல +2, இதுல +2, இதுல +2 பண்ணோம்னா we get 15, 3, 16. Perfectly works. Let's cross check for she also. அடுத்து she பாத்தீங்கன்னா S H E. இப்போ she அதோட கோட் பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்பெக்டிவ் கோட் 21, 10, 7. Right? I know that for she it has to be 19. இதுக்கு 19, இதுக்கு 8, இதுக்கு 5. So இதுக்கு +2 பண்ணீங்கன்னா you get 21, 10 and 7. Perfectly works. அப்போ how will out this be coded? இப்போ out அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் லெட்டர்ஸ் பார்ப்போம். நம்பர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா this is 15, right? And then for U it is 21, for T it is 20. இது கூட +2 add பண்ணோம்னா we get 17, 23, 22. So 17, 23, 22. It has to be option 1. That is the right answer. Right? Last question. In a certain code language, bring is coded as B R I N G. This is coded as 7149182. Correct? So you have 6 letters. Right? அதே மாதிரி smile is coded as this. So what will be the code for forgive அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So இதை நம்ம எப்படி break down பண்ணலாம்? Let's see. If you look at this, again, if we take E Jyoti, 5, 10, 15, 20, and 25, right? If you look at this, B on the respective code பாத்தீங்கன்னா 2, R ஓட respective code பாத்தீங்கன்னா 18, I ஓட respective code பாத்தீங்கன்னா 9, N ஓட கோட் பாத்தீங்கன்னா 14, and G 7. So guys, can I say this is reversed? And the letters ஓட respective numbers reverse பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லலாமா? 7 is here, 7 is here, 14 is here, 14 is here, 9 is here, 9 is here, 18 is here, 18 is here, 2 is here, 2 is here. Perfectly works. Right? So ultimately forgive க்கு அப்ப என்ன வருதுன்றதை நம்ம பார்ப்போம். F O R G I V E. So இதோட respective numbers first crack down பண்ணுவோம். Right? F க்கு வந்து 6, O க்கு வந்து 15, R it is 18, for G it is 7, for I it is 9, for V it is 22, for E it is 5. அப்போ இதை நம்ம reverse பண்ணோம்னா we get 5, 22, 9, 7, 18, 15 and 6. So இது எந்த ஆப்ஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is 522, 97, 18, 156. It has to be option 3. This is the exact code for the given question. So இதை நம்ம examination point of viewல போடும்போது இன்னும் ஸ்பீடா போடுவோம், right? Just by looking at the codes and the respective numbers,
ஒரு தடவை இதை எழுதணும் ஞாபகம் இல்லை. இதை மைண்ட்ஃபுல்லி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். E for 5, J for 10, O for 15, T for 20 and Y for 25. ஆப்வியஸா இன் பிட்வீன் இருக்கிற லெட்டர்ஸும் நம்ம ஈஸியா கிராக் டவுன் பண்ணிடலாம். ரைட்? ஸோ that's it for today. And most importantly, we have our exclusive Time for Bank app in Play Store. இதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணலாம். இதை டவுன்லோட் பண்றது மூலமா you can get free daily online test நீங்க அட்டென்ட் பண்ணலாம். And then general awareness updates and test நீங்க அட்டென்ட் பண்ண you can get through this, and free preparatory videosum உங்களுக்கு அந்த Time for Bank appல இருக்கும். And then also you'll be getting latest job alerts and exam notifications, and then previous year exams உடைய அனாலிசிஸும் கட் ஆஃப்ஸும் நீங்க இதுல இருந்து ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கலாம். And then very importantly, we have QR codes for respective Telegram, YouTube and Instagram. இதை நீங்க simply scan பண்ணி you can get into the Telegram group where you will get all the resource materials. And most importantly, we do have classroom coaching for bank exams, and also online coaching for bank, SSC, RRB and NTPC exams. So this is all about the video. மீண்டும் இன்னொரு வீடியோல we'll meet you. Thank you.